Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa. Sannun mu kuma da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo namu a kuma wannan channel namu mai albarka wato na Rami TV. Ina roƙonka idan wannan shine karon farko a zuwanka ka danna mana alamar subscribe ka kuma taɓa alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Bayan haka dan uwa a lokuta da dama zaka ga mutum yana amfani da wayarsa ya buɗe datarsa kuma sai ya ga datarsa wadda ya saya kai tsaye ta daina aiki ko kuma na ce kai tsaye ta ƙare. To dan uwa mafi yawa idan kaga haka kuna sharing din data ne da kai da wani wanda ya san password ɗinka ko kuma wasu abubuwa makamantan haka. A yau wannan hanya da na kawo ma hanya ce da zaka kare kanka ta yadda babu wanda ya isa ya connecting wifi ɗinka ba tare da sanin ka ba. Ka biyo min bidiyon daga farko har ƙarshe. Yau dan uwa kai tsaye abinda zaka yi shine zaka shiga cikin Play Store ɗinka kamar yadda kake gani haka, kamar yadda aka saba. To zaka gani application ɗin ya fito ma kamar haka. Wannan shine logo ɗin application. Abinda zaka yi sai ka taba wannan alamar ka kanta install, ma'ana zaka yi install ɗin wannan application ka sauke shi a cikin wayarka ka fara aiki da shi. Zan aje ma link ɗin wannan application a description ko kuma comment na farko, sai ka je ka sauke shi ka fara amfani da shi kamar yadda aka saba. Yanzu mu dan jira wannan application ɗin ya ƙara downloading sa'annan mu ci gaba. Kada ku manta da danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawar sanarwa. Dan uwa kamar da kake gani yanzu ya kammala downloading, zamu taba wannan wurin wato open. Ku taba mana alamar sharing, ku sharing ga yan uwanku da suke WhatsApp, Facebook da dukkanin wani chatting da kuke yi. To kamar da kake gani application din bayan ka gama install nashi kai open nashi, wannan fuskar zai kawo ka sai ka taba wannan alamar ka gani ta allow. Abu na farko da zai kawo maka shine waɗannan zabukan. To kamar da kake gani wannan zabin na farko shine zabin da zaka shiga domin ka canza password ɗinka wanda mutane suka sani, wanda ba za a sake connecting naka ba. Sai kuma wannan wurin da kake gani wato list of wifi networks, ma'ana nan zaka ga list din wifi din da suka yi connecting ɗinka suke amfani da data ka kuke sharing kamar yadda ka sani. A nan kuma kamar yadda kake gani wuri ne wanda zaka yi removing din dukkanin wani wifi da ya connecting ɗinka, ka yi removing din shi ya fita gaba ɗaya ba zai ƙara connecting ɗinka ba. Yan uwa a nan wannan bidiyo na mu zo ƙarshe, kada ku manta da like da share ga sauran abokan ku da suke WhatsApp, Facebook da dukkanin wani chatting da kuke yi. Nagode.